So this incident impacted him a lot. వారిని ఒక క్వశ్చన్, సాయి పల్లవి గారిని మీరు. నేను అలా ర్యాపిడ్ ఫైర్ లాగా టక్కుని చెప్పేస్తాను. అవునా? మా దగ్గర ర్యాపిడ్ ఫైర్లు కూడా ఉన్నాయి కావాలంటే. The question should be tough, no? Yeah. But she will answer everything. Okay, you have done so many good roles, special films. So rate this film and this role. నేను ఇది రేట్ చేయలేను, ఎందుకంటే ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ని ప్లే చేయడం. Which is more special, like which role? This is definitely something special. ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ని మనం పోర్ట్రేట్ చేసినప్పుడు పీపుల్ షుడ్ ఫర్గెట్ దట్ ఇది సాయి పల్లవి, ఇది ఇందు రెబెకా వర్గీస్ కన్నా ఇది నిజంగానే ఆ అమ్మాయి ఫీల్ చేస్తుంది. అయ్యో ఎంత పాపం. బికాజ్ ఐ ఫీల్ నేను తెలుగులో చేశాను కదా, సో ఎక్కడైనా వాళ్ళకి దీని ముందు ఉన్న ఫిల్మ్స్ అలా ఏమైనా ఒకటి, ఎందుకంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దే వుడ్ హావ్ సీన్ మీ పర్ఫార్మ్. సో ఈ ఫిల్మ్కి నాకు ఐ ఫెల్ దట్ దిస్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ బికాజ్ ఎవరికి అక్కడ నేను కూడా కనిపించట్లేదు, నిజంగానే ఇందు రెబెకా వర్గీస్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్. రేటింగ్ లేదు, rating kadu special film, which is the most special. I think this is becoming a very serious show. When he was going to ask her some question, I thought at least adliya edadu with a fun varum. Hey, aa gunnulu if it is not about Amaran, illa fun kondu varanglama. Wait, fun illa gun. దీపావళి మొన్ననే అయిపోయింది, నా దగ్గర ఒక 3 గన్నులు ఉండిపోయాయి. అందుకని ఇవి మీరు బజర్లుగా వాడి ఎవరికైతే ఆన్సర్స్ తెలుసో వాళ్ళు టప్ అని పేలుస్తే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు ఇది ఒక బయోపిక్ కదా, అలాగే టెల్ మీ ఎనీ 3 బయోపిక్ మూవీస్. హాయ్ ఫస్ట్ నేను ఒకటి చెప్తా. మహానటి సరే. ఏ బజర్ ఫస్ట్ ట్రిగర్ ఏంటి బజర్? అమరన్, దంగల్. yes, all are biopics. Very good idea. Biopics all are blockbuster films. Yes, all are cult classics. Super. Okay, second question. 3 army backdrop movies. అయ్యో నేను మీరే శివ కార్తికేయన్ గారు తను ఇలా చేశారు. అదలా ఇలా ఇదేంటి బజర్ కి ఆన్సర్ చెప్పకపోతే same film should not repeat. You correct. First 3 వచ్చేసింది కదా, అది కాకుండా I should not say. Yeah. ఇంకో 3 ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్ మూవీస్. ఉరియా, మేజర్, జబ్ తక్ హే జాన్. బయోపిక్ మిలిటరీ బ్యాక్డ్రాప్. బయోపిక్ కేకలే, మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆర్మీ బ్యాక్డ్రాప్. I think so. అది ఎండ్ లో క్లైమాక్స్. ఓకే, హాఫ్ అండ్ హాఫ్. సరే, ఇప్పుడు రెడీ. Okay, I forgot that we have a gun. Yeah, I will give answers to every question finally. మర్చిపోయాడు ఆయన చేతిలో గన్ ఉందని. ఓకే, కమల్ హాసన్ గారి 5 సినిమా పేర్లు. ఓకే, తను చెప్తారు, తను చెప్తారు. రాజ్కుమార్ గారు చెప్పండి. దేవర్ మగన్, నాయగన్, మహానతి, విరుమాండి, హేరామ్. మేమైతే ఇంకా సాగర సంగమం, గుణ, స్వాతి ముత్యం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం మేము. సరే, మీరు చెప్పండి ఒక 5. ఇండియన్, వేటయాడు విளையாடு, అభయ్ షణ్ముఖి, గుణ சொன்னீங்களா? இதெல்லாம் சொல்லல. దశావతారం. మీరు కూడా లేదు. వాళ్ళు చెప్పిన ఫిల్మ్స్ లోనే మీకు అంత ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ లోనే మనకి రోల్స్ అన్ని తెలిసిపోతుంది కదా, అంత ఆయన యాక్టింగ్ మన మైండ్ గా ఉంది. కరెక్ట్, ఉండిపోయింది. ఆయన చేసిన ఆయనకి ఎంత గుర్తుందో తెలియదు కానీ మనకు గుర్తుండిపోయింది. జీవి ప్రకాష్ గారి 3 సినిమాలు. చీటింగ్ అండి. చెప్పండి, పర్వాలేదు. వెయిల్, ఆయిరత్తిల్ ఒరువన్, అమరన్. సూపర్. ఇప్పుడే ఆయనవే 2 సినిమాలు ఇక్కడ తెలుగులో సూపర్ గా ఆడుతున్నాయి. లక్కీ భాస్కర్, అమరన్ 2 ఆడుతున్నాయి. మూవీలో మీ డాటర్ క్యారెక్టర్ చేసింది కదా, ఆ పాప ఒరిజినల్ నేమ్? చచ్చిపోతాము. నిజంగానే నేను హర్ష అని పిలిచాను. Call her only with the character's name. But I'll tell you something. It was very tough to shoot with her. So even during shorts breaks, lunch breaks, morning as soon as she comes, and there were so many night shoots with the baby. So she used to keep the child with her all the time. The actual mother, she was very thankful. She was ready to send the baby to her house. So she will hold her very close and scene lo discomfort ga anpichapadu. First day I remember October 20th of 2023 we started shooting with her and the child and with Siva.
So that day, I think that is one day where I was so worked up, not even for shooting the action sequences, the battle scenes, nothing. That day, after finishing the shoot, I went alone and I was thinking, how are we even going to pull this off with the child? Because directing children is a different thing. And I don't know, Mani sir has done it with Anjali and so many films. I think that itself, I mean, for that itself, he should be given several awards. Many people behind, you know, who they give, I mean, whoever they give reviews, they criticize and all, they don't know what goes behind the screen actually. You know, they see what is on the outlook and they comment, but so much is there for direction. But why I wanted to say this particular thing is, she took care of that child's part so much. So much that original name kuda meeku gurtuledu. Pampering her, preparing her. What's her name? No, I'll tell the name. I'll tell the name. Pampering her, preparing her for the role, and also keeping her intact and putting her to sleep when she had breaks, because we'll generally not think these kind of things. So she'll be given her proper sleep, food, so that she is awake for the short time. Sometimes it'll be at 3 a.m. and sometimes if the child doesn't wake up, she has always persuaded us to shoot something else or to call that day off. So she took care of that child so well. The original name of the child is Hetakshi. Hetakshi. And I should mention this. All of us are talking about the statue scene. I think there were totally 9 takes for that single shot, where we go and finish the final shot of the film onto the statue. So that is a very tricky scene to shoot. He has to be there, he has to not be there. And the child shouldn't get distracted. She has to be there. She shouldn't cry. I shouldn't cry. The child shouldn't cry. The camera should come from behind correctly and ikkad nunchi poli. So and the child should ask her question rightly. And I think almost all the times, all the takes, she asked the question rightly without being distracted and all. And while dubbing, I had to tone her down. When she came for dubbing, kids grow up fast, right? So she was growing up. That was also there. And while dubbing, her voice was so clear that she was not sounding like a 3-year-old child or 4-year-old child. So that was a challenge. We had to tone her down. And she started calling, her as Amma. Yeah, her name is Hetakshi. Hetakshi, you did a great job. Superb. Okay, so next, Amaran movie total shooting ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశారు? ఇది తనకి చెప్పండి. How many days did it take for you to finish Amaran film? రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే మీ చేతిలో ఉండే వాచ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. தப்பு ஆன்சர் சொன்னா வாட்ச் கொடுக்கணுமா? அப்ப நான் சொல்ற ஆன்சர் கரெக்ட்னு சொல்லிடுறீங்களா? 140 days. Yeah. Almost close. 138 days. పర్లేదు, క్లోజ్. వాచ్ మనకు వచ్చేసింది. I will say 2 days, 1 day photo shoot, 1 day puja, 140 days. So including puja, it's 138 days. Okay. అయితే మறுబడిயும் ఇలా నీకు వాచ్ వేరే watch. Are you going to give us a watch? No. Wrong answer. சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த வாட்ச் எனக்கு சொன்னா கொடுக்கணும். நான் வாட்ச் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதனால. So 140 or 138 140 days and the patch work 2 days. 140. Okay. Good chemistry, director and hero. Thank you. మలయాళంలో చేట అని ఎవరిని పిలుస్తారు? దీనికి తన ఆన్సర్ చేస్తా. చేయట్లేదే. అయ్యో నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. యారు చేటాను சொல்லுவாங்க. తనే రాస్తారు, తను చెప్తారు. This is like a very easy question, no open question. Is this even a question? Yes, it's a question. మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, ఇదేంటి ఇలా ఒక క్వశ్చనా? ఇది కూడా ఒక క్వశ్చనా అని మేము రాసాం, ఇదే క్వశ్చన్. Malayalis generally they address elderly people, brothers as I am a Malayali. Brothers as Apriya. So now you have to answer. You should answer. So that was one always it used to be a question mark for me also like that. I think that clarity kuda meer ee movie lo icharanamata. It's out of love. You should understand that all this is from a non-Malayalis perspective. Yeah, because I have always had these questions and I have cleared it myself. Correct. And those have come here and there. Correct. And that is one I've always felt Malayalis, when they speak Tamil, I don't know how many Malayalis would accept. She spoke so brilliantly. Yeah. Like a Malayali speaking Tamil. Yeah. So that is the character.
And when Malayalis speak Tamil, when we used to work in a television channel together, there was this production controller. His name is Subhash. We used to call him Cheta. And the way he responds, it is so cute. They are so innocent when they try to speak Tamil. It sounds with so much innocence, and you fall in. I mean, like you adore are not them that speaking. innocent. I know, but you adore that speech part. Yes. So we used to call him Cheta. So that's I need to give this. I mean, I should explain it somewhere. So all of this actually goes to Subhash. Subhash Cheta. Yeah. Endari maniya jidire Cheta. So whenever we used to go to him, he is the person who used to pay us when we used to work in the channel. We were all freelancers in the beginning. Okay. So he is the one who will give us check. So we'll go and ask him, Cheta, check eppa varum? Adu veradanu poi sollada. Adu veradu. So he doesn't understand how he is pronouncing those words. So for us, it's only like, it's like a tune and it's like mere words. And they're so confident to speak any language. Yeah. So that way, that is what we wanted, not Yes, Malayalam. we are confident. The You saw Cheta. Doctor movie? Yeah. In that, he acted in a police character. Correct. Yeah. Yogi Babu will be beaten, no, Avunu, inside. avunu. So he'll come, who took the girl? Oh, Last month, that is the Cheta. that guy. So I'll also go and ask him for check. Hey, எனக்கு என்ன பேமெண்ட் வரல, உனக்கெல்லாம் வரா போடா. Okay, Cheta. She shouldn't speak Tamil. She shouldn't speak Malayalam. She should speak Tamil like how a Malayali would try to speak. Yes. So that is what she has done in the film, except 1 or 2 scenes where she is interacting with her parents. తెలుగు కూడా మీరు మలయాళం ఎలాగైతే మాట్లాడతారో అలాగే మీరు మాట్లాడారు తెలుగు. ట్రై చేసాము. బాగా ట్రై చేశారు మీరు. ఎందుకంటే మాకు అమ్మ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇట్లాగే మాట్లాడుతుంది తెలుగు. I think he has also spoken a bit of Malayalam here and there, imitating her. Those were all there. That all came from Subhash Cheta. సినిమాలో ఇది మా వాళ్ళు ఎందుకు రాశారో తెలియలేదు కానీ నేను అడుగుతున్నాను, సినిమాలో మొత్తం ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి? Sorry. How many songs? In the Parthala. I think 7. మీరిద్దరు ఎందుకు ట్రిగర్ నొక్కట్లేదు? నేను దీన్ని ఖండిస్తున్నాను తీవ్రంగా. It's not working. I have included all the small bits Small song, bits everything also. where she feels after he has shouted at her in the phone. No, after that scene, there 7 is a songs. time-lapse montage. Yeah, 7 songs. మీకు కూడా ఈరోజే తెలిసింది కదా? అవును. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తాను. మీరు మూవీలో ఆఫ్టర్ Sorry, 8 songs. షూర్? Yes, sure, 8 songs. సార్ నాకు ఎంత పాట తెలీదు, తన 7 I songs. don't First half లో 2 song or bit song. Okay ba. ఈయన దగ్గర ఏముంది మనం తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు? వాచ్ సారల్ అండ్ అమరాస్ అమరా ఆజాది వానే వానే కనవే పెరంగనవే. Split into 2. Yes. Ariva's song, but I'll count now. I'll also count. కనవే So I'll say, పెరంగనవే. hey, ఓకే 8 songs అయిపోయింది. రాజ్ కుమార్ గారు మీరు లీడింగ్ లో ఉన్నారు. How? మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు. First 2 questions I only You answered. answered. Now this one I only answered. ఓకే, సో 3-3-3 అండి. గేమ్ లోనే లేదు. మీరున్నారు, మీరు 3-3-3. ఓకే, Sometimes 3 in a game audience also inside the game. ఇన్సైడ్ ద గేమ్. గ్యాలరీ లోపలికి వచ్చి కూర్చుంది. అండ్ ఇందులో అచ్చమిల్లై అనే సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అది యూనివర్సల్ గా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లోనూ మీరు అలాగే ఉంచేశారు. ఒక్కసారి మా తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ దట్ సాంగ్ క్యారీస్ నాకు తెలుసు, కానీ ఒకసారి మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. This song is one video. This is one video which actually introduced me to Major Mukund Varadarajan. So that Achamile, those lines, they talk about there should not be fear for anything. Even if the whole sky crashes and if you know that it is going to fall down on your head, you're not supposed to be scared. Even if the whole world turns against you, and if it is coming towards you to attack you or to come against you, you should not be scared. So it goes on like this. There are so many references like that. Correct. So he says, even if this occurs, even if this occurs, even if that occurs, you should not show an ounce of fear. So that song Major Mukund chose to sing to his child without any drama around it. I mean, he didn't know that he'll pass away one day, that this child will grow as a single parent child, and he chose to sing that to a daughter of his, and that's the only visual that this daughter will actually remember from what her father has done to her. Now whatever she remembers must be through the stories narrated by her mom and what we have shown in the film, but that is separate. Yeah. సో సూపర్బ్ అండి. ఎందుకంటే అదే పాటని మీరు అలాగే ఉంచేశారు. మీరు ఒక్కసారి పాడతారా? அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. సూపర్.
సో అలాగే మీరు ఒక సీన్లో దిస్ ఇస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ అని చెప్పారు. అది కూడా ఒక గూస్ బంప్ మూమెంట్. ఆ సీను అక్కడ ఏం జరిగింది మనకు తెలియదు, కానీ మీరు చూపించినటువంటి ఈ సన్నివేశాలతో ఇలాగే ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి వెన్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ అటాక్స్ అని అనిపించింది. సో అలాగా నేను కొన్ని ఫేసెస్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ద ఫేస్ ఆఫ్ డాష్ 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 ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఓకేనా? ఎవరైనా సరే ట్రిగర్ ప్రెస్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ ద ఫస్ట్ ఫేస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఇస్ ఫేస్ ఆఫ్ సినిమా. ఫేస్ ఆఫ్ కమల్ హాసన్ గారు. ఫేస్ ఆఫ్ సినిమా, వరల్డ్ సినిమా, సినిమా. ఓకే, సూపర్, ఫేస్ ఆఫ్ సినిమా. అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ చిరంజీవి గారు. అయిపోయాయేమో, పర్లేదు. అదే I'm leaving it to you. సరే, ఓకే, పర్లేదు. తనే కొత్తగా వచ్చారు, తనే చెప్తారు. నీ సొల్లు చెప్పండి. Rising up from scratch, no? Yeah, that we can. How to name దానికి it? ఒక వర్డ్ ఉంటే టార్చ్ బేరర్. టార్చ్ బేరర్. ఓకే, ఫేస్ ఆఫ్ Face of Sai Pallavi. You are showing it to. ఆమా, ఏదో ఆన్సర్ చెప్పేశారు. Face of. అంటే వాట్ డూ యూ థింక్? లైక్ ఇందాక సినిమా అన్నారు, ఇదేంటి డాన్సా, యాక్టింగా? వాట్ ఇస్ షీఈస్ ద ఫేస్ ఆఫ్? Face of or like ஒரு நம்ம பொண்ணு. ఓ, మన అమ్మాయి. మన అమ్మాయి. మన అమ్మాయి అంటే సాయి పల్లవి. అది ఓకే, సూపర్ అండి, బాగుంది. ఫేస్ ఆఫ్ మన అబ్బాయి. మన ఎస్కే అని చెప్తారు. చిన్నవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, కాలేజ్ గర్ల్స్ అన్న ఎస్కే అన్న అనే పిలుస్తారు. సూపర్ అండి. అన్న ఎస్కే అన్న అని పిలుస్తారు. The face of entertainment. The face of entertainment. సూపర్. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి. ఓకే, ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, పాజిటివిటీ అండ్ ఫరెవర్ మంచి మంచి మాటలు చెప్పే ఒక మంచి మాటలు చెప్పే రిపీట్ కాపీ. అదేంటి మన ఒక పాట్ నుంచి అది అది నమ్మ కుడుతుటే இருக்கும்ல స్వీట్. ఒక నిమిషం, లేదు ఆ డబ్బా వెయిట్ అక్షయ పాత్ర. అక్షయ పాత్ర. సో ఆ అక్షయ పాత్ర నుంచి మంచి మంచి మాటలు ఎప్పుడే వస్తున్నాయి కదా, చాలా పాజిటివ్ గా బ్లెస్ చేసి ఒక్కొక్క ఈవెంట్ కి వచ్చినప్పుడు. ఫేస్ ఆఫ్ టెలివిజన్ హోస్ట్. హలో, నేను చాలా వైడ్ గా పెద్దదిగా మంచిగా చెప్పాను టెలివిజన్ హోస్ట్. ద ఫేస్ ఆఫ్ టెలివిజన్ హోస్ట్ అంటే లైక్ సరే, కరెక్ట్ దా. இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றதுதான். చాలా ఉన్నాయి. ఎస్, ఇంకా ఇప్పుడు మీ బజర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయాయి. సో ఫేస్ ఆఫ్ కూడా చాలా బాగా ఆడారు మీరు, వెరీ గుడ్. నాకు తెలుసు అన్ని కట్ అయిపోతాయి. లాస్ట్ ఫోటో మాత్రం ఉంది కదా మేము చెప్పింది, అది మాత్రం ఉంటది. అది మాత్రం ప్రోమోలో ఉంటది. అది కూడా ప్రోమోలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ద ఫేస్ ఆఫ్ పాత్ర పాత్ర. సో ఐ ఆస్డ్ ఇన్ ట్విట్టర్, ఎవరైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా సినిమా చూసిన వాళ్ళు? బికాస్ చాలా మంది మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటారు కదా, దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు మీట్ అండ్ ఆస్క్ యూ. సో I selected just 3 questions. Sri Aruna has asked, after every movie SK sir will keep some accessories, dress of that character with him. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ట్రెజర్ చేయబోతున్నారా ముకుంద్ క్యారెక్టర్ నుంచి అని? మీరు చేస్తారా అండి అలాగా? Yes, I do. Okay. I think I know the answer. I'll see if he's saying the same thing. என்ன நீங்க எடுத்து வச்சிருப்பீங்கங்கிறது அவருக்கு தெரியுமா? என்ன நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன்? நான் யூனிஃபார்ம். Yeah, the uniform is with me. நீங்க எது நினைச்சீங்க? I thought he wanted the statue. Statue also I have asked. Okay. But சொல்லுங்க. இல்ல We made a cast of his face with that name. ఉంటుంది కదా Statue. I thought he wanted that. ఓకే, ఆయన ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ తీసి పెట్టుకున్నారు. இல்ல அது வந்து கொஞ்சம் நானே அப்படியே இருப்பேன் நானு. இது வந்து இந்த யூனிஃபார்ம்னா இட் வில் பீ இன் மெமரி ఆఫ్ విత్ ద బ్యాడ్జ్, ముకుంద్ బ్యాడ్జ్ ఓడ ఐ హావ్ ఇట్. నేను వీళ్ళు తనకి రాజ్ కుమార్ అని ఒక బ్యాడ్జ్ ఉంది, తనకి ముకుంద్ అని ఒక బ్యాడ్జ్ ఉందా. నేను నాకు తెలిసినప్పుడు నేను అనుకున్నా నాకు సాయి పల్లవి ఒక బ్యాడ్జ్ ఇవ్వండి అని. తన యాక్చువల్లీ ఒక బ్యాడ్జ్ నాకు అక్కడ ఉన్న ఆర్మీ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు చేస్తారు కదా, అది నాకు ఇచ్చారు. సాయి పల్లవి ఐ హావ్ దట్ విత్ మీ. ఇక్కడ రతి హెస్ ఆస్క్డ్ టు ద డైరెక్టర్, army portion in the film is beyond perfection. How he pulled off all the people in Kashmir to enact the perfect acting. Indake meeku answer vachesindi. Sai Pallavi garu talked about dubbing studio in Kashmir, which is very small. So they wanted something more. అదేదో డబ్బింగ్ స్టూడియో చిన్నగా ఉండింది, ఏసీలు లేవు అని చెప్పారు కదా మీరు. వాళ్ళు అక్కడే చేశారా ఈ పోర్షన్స్ అన్ని?
లేదు మనకి యాక్టర్స్గా వీ హ్యావ్ ఒక కంఫర్ట్, ఎప్పుడు ఏసీ ఇప్పుడు ఉంది అదన్నీ కదా, అక్కడ వాళ్ళకి తెలీదు మేము మూవీలో ఉన్నామా లేదా, బట్ అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు అంత డెడికేటెడ్గా తను ఒక వీడియో చూపించారు, అంత స్వెట్ ఉంది, ఇంత చిన్నది స్టూడియో లేదు, చిన్న ఒక రూమే ఉంది. Only one studio was there and that was shut when the time we went. It was during Independence Day weekend, so everything was shut. One proper studio was there. Otherwise, the studio that we dubbed, it was a makeshift studio. So they record only songs there. Okay. There are a lot of independent singers there. So they sing their songs. Rap singers are there. So they produce independent songs. So they record only for albums there. So when we went with this actors from Kashmir to dub there for their parts, so there's no AC there. And we had only fans. So while recording the voice, we had to switch off the fans. So me, the engineer, the actor, all of us will be sweating so much. So the entire room became wet. For those 4-5 days we were dubbing. And they were also cooperative. So there's so much hard work. Their actual sweat is there in the film. I know. Vijay has tweeted, loved the movie. Could you ask Sai Pallavi ma'am what is her deepest fear? I find her very confident. So do you really have any fear? Siva Karthikeyan garkaithe ledu. Fear em ledu meeku. రియాలిటీ తెలియకుండా ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఏమైనా వస్తుందేమో చూద్దాం. మీకు ఫియర్ உங்களுக்கு ஃபியரே இல்லையா? இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்க போறாங்களாமா, என்ன ஃபியர்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. First and get answer. I am scared that I might lose track of reality. Because మనకి రియాలిటీ ఏంటి అని తెలియాలి కదా. Sometimes when we are in the industry, we are surrounded by a lot of noise, by a lot of smoke. We forget who we truly are as people. So it's always nice to be grounded. So every time I do something, I'll think మనకి రియాలిటీ తెలియాలి. We are very fragile, we are very simple people. So fear of forgetting the reality is my biggest fear. అది మీకు ఉండదులేండి ఇంకా, ఎందుకంటే యూఆర్ ఆల్వేస్ గ్రౌండెడ్. సో మీకు ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఐవ్ సీన్ యూ సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను, మీరు అలాగే ఉన్నారు, అంతే గ్రౌండెడ్గా ఉన్నారు, అంతే హంబుల్గా ఉన్నారు. సో ఇంకా ఫియర్ లేదు, వదిలేసేయచ్చు, ఆ ఫియర్ కూడా లేదు. ఇప్పుడు మీరు అంతకుముందు మిమిక్రీ బాగా చేసేవాళ్ళు కదా, ఈవిడ ఎలా ఉంటారు సెట్స్లో, ఒకసారి ఏమైనా చూపించగలుగుతారా మాకు? వెరీ సీరియస్. వెరీ సీరియస్. ఓ వర్క్ அந்த ஷார்ட்லாம் வந்ததுன்னா லைக் வெரி வெரி சீரியஸ். Shot how it is, so I have to do, so she'll go and they will discuss this is that this, so they will do, and I'll be like watching tennis match. Okay, so like that she'll not be very funny or like that. She is very meticulous actually. Director, are you imitate one line imitation, mimicry. imitation Mr. లేదు, నేను ఇది చెప్తాను, ఏதாவது నడువులో ఇఫ్ వి ఎండ్ అప్ సేయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ హిస్ ఫ్లో, నో హిల్ బి లైక్ బికాస్ హిస్ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ హిస్ ఐబ్రో విల్ గో అప్, దేర్ హి ఇస్ డూయింగ్ దట్, ఇదేంటి, దెన్ హిల్ సే సో శివ, సో పల్వి, like that he'll go okay and then he'll come, this is like that, you have okay ready like that. He'll be, no, he'll 24/7 he'll be thinking about this only movie, scene, shot, not only in the shoot or like for the, I think for the past 3-4 years. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారండి? సినిమా సక్సెస్ అయ్యింది, నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్